It's 1 p.m. in Douala. Thanks and welcome to join us on the bilingual edition of the news. We are Kejang Henry Atembe and Monique Naosi. For a good day, Monique. Good day, Henri Kejang Atembe. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous renouveler votre fidélité à ce rendez-vous de l'information bilingue sur Canal 2 international. Les titres à la une du journal. Des éléments des forces de défense attaqués dans le Mungo par une bande armée. Bilan des blessés et des morts, parmi lesquels les éléments de l'armée. Cela s'est produit hier en Banga au niveau de la frontière avec la région du Sud-Ouest. And workers are back on duty after commemorating International Workers' Day. It's time for workers to put forth their revendications to their employers on the working conditions. And of course, after 5 years of spell, Mardi joined in the commemoration. 137e édition de la fête internationale du travail. Au-delà des réjouissances, les personnels de différentes entreprises ont revendiqué de meilleures conditions. With those who could not celebrate as a result of job constraints, Public Health Minister went visiting hospitals in Yaoundé to take the pulse and encourage medical staff. Those were our top stories. Thanks and welcome to join us again on the bilingual edition of the news. You can hook up with us on our social media handle. Now, after 3 years spell, workers in the Bungo division are back with celebrations marking the World Workers' Day. Monique. 3 ans après la trêve imposée par la pandémie à coronavirus, les travailleurs du département du Mungo ont rejoint les rangs hier 1er mai pour célébrer la journée à eux consacrée. Et cette grande marche des travailleurs a permis au préfet du dit département, Yves Noël Bertrand Dana, d'évaluer le faible taux de participation comparativement aux éditions antérieures. David Sandio, Luciano Ndiakodoudou. Ici, la parade des travailleurs du département du Mungo. Pour une reprise après la pause de 3 ans, ce n'est pas le grand rappel des troupes. Mais syndicalistes et autres défenseurs des droits des travailleurs frappent où ça fait mal. Nous avons des communes qui sont pratiquement à 7-8 mois d'arriérés de salaire. Alors que quand on voit le certificat de recettes, ce qu'ils ont encaissé en un mois, ils sont à près de 12 millions. Et ils ont dépensé 11 millions. Et la masse salariale est à 5 500 000. Et ils ne payent pas le salaire, ils payent quoi? Le salaire étant une dépense incompressible, on doit d'abord payer le salaire avant de payer n'importe quoi. Ça s'assimile à un détournement des deniers publics. Et en dehors de ça, il y a certaines mairies qui payent. Même quand ils payent bien ce salaire, ils ne reversent pas les cotisations sociales et syndicales. L'ardeur au travail et le strict respect du contrat social se présentent comme prescription de l'autorité administrative. Sans paix, il saurait avoir de travail si on n'est pas organisé, si un travail d'ensemble. Et surtout, maintenir l'équilibre, comme le fait le gouvernement, entre les différents maillons, entre les employeurs, entre les travailleurs, chacun respectant ses droits et ses obligations. Canal 2 international, pour ce retour à la place des fêtes d'un Konsamba, a battu le rappel des troupes. Ce qui ne manque pas de séduire. Comme vous pouvez juste voir derrière nous, ces sons et couleurs, les travailleurs de tous bords sont sortis de chez eux pour venir 3 ans après cette trêve imposée par la pandémie. À Canal 2 et à tous les organes de presse, nous souhaitons une joyeuse fête du travail. Et comme nous l'avons dit, que chacun respecte ses droits et ses devoirs. Ils repartent de la place des fêtes avec promesse de souder les liens entre employeurs et employés. Nous restons dans le département du Mungo qui vient d'essuyer une énième attaque par des groupes armés non identifiés alors qu'ils se rendaient hier matin au poste avancé de Matoké, non loin de Mbanga, dans le dit département. C'était aux encablures de la région du Sud-Ouest. Des militaires, gendarmes et policiers de la patrouille mixte ont été attaqués par une bande armée. Des échanges de coups de feu feront des morts, parmi lesquels des forces de défense et de sécurité.
tout comme quelques blessés. Et le gouverneur de la région du littoral et son état-major sont descendus en début d'après-midi au chevet des soldats blessés lors des échanges d'hier matin. Ils ont immédiatement été pris en charge. Tembe, you have the second part of the news. And Labour Day celebration was equally in hospitals as the workers, the Minister of Public Health, Madaoda Malachi, actually visited some hospitals to encourage those medical personnel who could not celebrate because of job constraints. Beatrice Nkamo trailed the minister. 1st May, in medical facilities, doctors, like other health personnel, at the bedsides of their patients. The picture at the Chinga Medical Center, Yaoundé Central Hospital, and the Yaoundé Emergency Center, Public Health Minister visited Monday. Especially to permit them understand that they count for us, and if they are restrained, taking care of patients, encouraging words to motivate medical officials at this time, when the pilot phase of the universal health coverage is taking force in the country, improving the quality of treatment in hospital, the pride of place. They should be conscious of this and continue in that light, because we are trying to grow in force and in the future stay in control. And then we'll succeed at something resistant for the health system as demanded by the head of state. Different facilities have their own preoccupations that needs attention. With the health boss around, top officials had to pass on the issue in direct or through the different discussions. Our health facilities need to be apt to give their very best as far as services are concerned. And students in Buea, that is in the southwest region of Cameroon, have been encouraged by the recent flood to remain focused and hardworking in order to guarantee a bright future. This was made by details with our Southwest Chief Correspondent, Ines Undwabala. This is Presbyterian Comprehensive Secondary School, Buea, situated in the Buea town vicinity. This school, like any other learning institutions in the crisis-hit Southwest region, is faced with enormous challenges. The ongoing security crisis has affected both the church and the community financially, rendering school maintenance difficult. Adding to these problems is the recent heavy downpour, which led to floods and landslides in Buea, destroying houses, school fence, and compound. Today, a new page has opened at the Presbyterian Comprehensive Secondary School in Buea. An entire dormitory of the institution has just been renovated. It is not always easy to see a single person doing what has happened here today to renovate an entire dormitory. A dormitory that he had a call of God, a dormitory that inspired him, a campus that molded him. It is an example worthy of emulation by other ex-students. When we see this, we are inspired to do more, especially now that we face the crisis. We are delighted that our children that we are molding here are coming back to say thank you to the authorities, their teachers, to the church, and to God. This is a mark of responsibility. It's a mark of maturity. It is something that we are encouraging others to do. Thousands of students, teaching staff, and church representatives have expressed gratitude to God for releasing their destiny helpers. Sean was that tree, that seed which was sown on this campus. It has grown into maturity. I am really, really, really delighted to continue to touch all of you, that God should touch Reverend Dr. Sean, that God should touch his followers, his collaborators, his colleagues, in his mission to reach out to people in need. An initiative which, according to school authorities, should be emulated in a bid to facilitate the teaching and learning process in Presbyterian Comprehensive Secondary School in Buea.
Very much, Ines Ondwabala. Monique, we have more reports in French and we continue with Labor Day commemoration. Eh bien, on reparle de cette 137e édition de la fête internationale du travail. En battant le pavé hier, les travailleurs ont célébré les acquis en revendiquant de meilleures conditions pour un travail décent. En réponse au sein des entreprises, les employeurs ont procédé par la remise de quelques distinctions. Isabelle Tango. Habillés aux couleurs de leurs entreprises respectives, les travailleurs de Douala ont été exaltés ce 1er mai au cours de la grande marche à eux consacrée. Des administrations publiques au secteur informel en passant par des industries agroalimentaires, tous les secteurs d'activité ont été représentés. Une occasion solennelle de distinction des plus méritants. C'est le couronnement de 20 années de service. Ce que ça va apporter, c'est plus d'ardeur. Ça va m'encourager à donner le meilleur de moi-même pour la réalisation de mes objectifs et ceux de l'entreprise qui m'emploie. Les sentiments ne peuvent qu'être des sentiments de joie et de satisfaction parce que après toutes ces années de dur labeur, la récompense est la bienvenue. Bien qu'étant un jour de célébration, les syndicalistes n'ont pas manqué cette opportunité pour présenter aux autorités les difficultés des travailleurs au quotidien. Nous avons noté comme un souci de dialogue, puisque le porte-parole des syndicats a eu, n'est-ce pas, à tenir compte de ce que nous avons un contexte économique assez difficile, mais qu'il faille toujours privilégier la position de l'homme dans l'entreprise. Après la parade, place aux agapes et réjouissances en entreprise. Nous quittons ce chapitre pour nous intéresser à tout à fait autre chose. Au moment où l'on parle de plus en plus de la recrudescence des cas de choléra au Cameroun avec de nombreuses victimes, scrutons dans ce 13h la problématique d'accès à une eau de qualité au Cameroun. Le sujet vient de faire l'objet d'une thèse de doctorat soutenue à l'université de Tchang en faculté des sciences économiques. 3 essais sur les effets d'accès aux services publics en eau potable au Cameroun était le thème de ce travail accepté par le jury et a sorti de nombreuses recommandations. Michael Tikio. L'objectif de ce travail de terrain a consisté à étudier les effets de l'accès aux services publics en eau potable sur le bien-être, sur la santé et sur le niveau de vie des Camerounais. Le candidat est parti d'un constat clair. À seulement 43,9% en 2007, malgré la cible de 75% envisagée par le gouvernement. Après examen, l'étude révèle que l'approvisionnement au réseau de distribution d'eau décroît avec la distance. Il est également démontré que l'accès aux ménages au réseau de distribution d'eau influence positivement son niveau de vie. Nous avons voulu innover un peu dans le domaine de l'eau en associant le bien-être de tous les Camerounais ou de toute la population. Parce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte, la disponibilité de l'eau et la qualité de l'eau est essentielle pour la vie. Nous avons l'habitude de dire que l'eau, c'est la vie. Mais pour qu'elle donne la vie, il faut que cette eau soit de bonne qualité et en quantité suffisante. Le désormais docteur suggère au pouvoir public de réduire les coûts de raccordement au réseau public d'eau potable et de les subventionner. Aussi, il recommande de développer les infrastructures de production et de distribution d'eau potable dans toutes les localités, afin de réduire les inégalités d'accès en eau potable. Le gouvernement, aujourd'hui, ne manque pas de mettre des moyens, assez de moyens, pour pouvoir mettre à la disposition de la population camerounaise de l'eau potable. C'est essentiel pour lutter contre les maladies hydriques et pour la santé des enfants de moins de 5 ans. Le travail a été accepté par le jury avec la mention très honorable et possibilité de publication. The second part of the news. Well, the Minister of Labour and Social Security, Gregor Wonas, called on all the actors of the labour chain to make sure they boost production and, of course, respect their engagements. For this was during the Labour Day celebrations that took place at the 20th May Boulevard in Yaoundé. Hyacinth Chair covered that ceremony and now reports. Day
here at the 20th May Boulevard in Yaoundé. Workers of all sectors of the economy, both the formal and the informal sectors, answered present at the Grand March Past rendezvous that they have missed for over 3 years, calculated and animative steps before the VIP tribune. The March Past ceremony presided over here by the Minister of Labour and Social Security, Gregor Owona, who used the occasion to urge all the different actors of the labour chain to play their respective roles for the good of the enterprises, the employees and the country at large. Stakeholders of the labour world, I therefore use you on this occasion, bearing in mind the theme, to reflect together on the quality of industrial relations in our country and safety at work, to extend social security and to take advantage of all the opportunities that international labour standard offers. An opportunity for the Cameroon trade union leaders like Isaac Bissala to re-echo the call on the government to ameliorate the social working conditions of workers and boost productivity. Among the many structures that responded to the Labour Day call this May 1st, 2023, is the leading private television channel Canal International, beautifully dressed with dynamic steps, receiving the huge acclamation of its varied audience. Problem in the north region of the country. And of course, most of them have not been able to get job. And as a result of that, the National Employment Fund has been educating these young people on how to go about job search in the job banks. Titles with Ambo Gladys Diba. The projects for the development of secondary education and skills growth targets young people, especially girls, in public and private schools around the country. The sum of 73.67 billion francs CFA has been allocated to ensure the project comes to fruition. And so we have already selected the institutions of secondary education that are going to earn the money to do the new training in the institutions. So it is underway. We are not telling you something that we are going to be doing, but we are telling you that we have changed the paradigm and that we have changed the curriculum and that different things are going to be taught. Different trades are going to be taught. Trades that will help the students get the jobs that they are looking for or create the jobs. Of the 112.4 million euros, the equivalent of the 73.67 billion francs CFA allocated for the project, a chunk will be used for the training of trainers. 7 government ministers were therefore present in Douala April 28, 2023 to launch the project. Il faudrait que cette formation réponde aux standards internationaux. There is need that this training respond to international standards. And to begin with, we have to give the selected public schools a subvention of 600 million francs CFA, while selected private institutions will receive 200 million CFA francs. The money is destined for rehabilitation, purchase of equipment, and training of trainers. Continuous training because small and medium-sized enterprises are in need of skilled workers. As such, between 1,500 to 2,000 actors in small and medium-sized enterprises will also be trained. The efforts put in by the World Bank and the government of Cameroon is aimed at improving equitable access to secondary education and vocational training adapted to the job market. Very much, Ambo Gladys reporting there, Monique, with Talk Health. Eh bien, on parle de santé à présent. Au Cameroun, environ 3000 enfants naissent chaque année avec cette pathologie. Ces enfants souffrent d'autisme, un chiffre que des organisations voudraient réduire à leur plus simple expression à travers des campagnes de sensibilisation. Et le week-end dernier, samedi précisément, des parents ayant des enfants malades d'autisme ont été encadrés par l'Autisme Afrique. Un reportage d'Arun Nazira et de Thierry Nana. Accompagné de son fils, Henriette Ninim est venue assister au salon de l'autisme. Pour mieux comprendre son fils atteint de cette maladie,
Elle est fréquemment à la recherche d'informations sur cette pathologie. Si je suis là, c'est pour avoir plus d'informations sur cette maladie qui est vraiment un tabou dans les familles. Puisque nos enfants, ce sont souvent des enfants rejetés. Ils vivent le rejet dans les familles. Et beaucoup de mamans ont l'habitude de cacher leurs enfants dans les maisons. Ils ne sortent pas avec les enfants parce qu'ils ont honte d'abord de leurs enfants et puis ils ne savent pas comment faire avec ces enfants qui ont ce caractère. Pour Emine Staffat, cette rencontre est un moyen de partager son expérience avec d'autres parents d'enfants autistes. Participer à ce salon de l'autisme, c'est me retrouver dans un environnement avec des gens qui partagent les mêmes problèmes que moi. Pour moi, c'était comme une maladie extraordinaire parce que moi, je ne savais pas que ce type de maladie existait. Parce que pour moi, je me disais que j'étais la seule à vivre cette situation. Booster le développement des autistes nécessite un accompagnement de tous. Nous sommes venus en fait apporter notre aide, notre soutien pour la sensibilisation à l'autisme et sur les écoles pour des enfants à besoins spécifiques. D'après le ministère de la Santé publique, près de 3000 enfants sont atteints d'autisme au Cameroun. Il faut donc arrêter toute stigmatisation, d'où le besoin de la sensibilisation. Du salon de l'autisme où des parents ayant des enfants malades d'autisme ont été formés et sensibilisés, nous nous rendons à Garoua où il y a une autre formation pour aider les jeunes à trouver un emploi. And the job seekers were trained by the National Employment Phone on how to go about seeking for jobs. And this has been a very difficult situation, especially as the young people are out the Indian numbers. Let's get to the North region, courtesy Abu Gladistiba. Young people in the North region of Cameroon have negative ideas when it comes to accessing jobs. The difficulties they encounter and the cumbersome procedure they sometimes have to deal with leaves them frustrated. This Job Discovery Day in Garoua is an opportunity for them to have cognizance of the National Employment Phone. Comme j'ai postulé en tant que demandeur d'emploi, I had submitted my application for a job at the National Employment Phone, and so I was informed that there was an orientation day for job seekers. Reason why I am here. We have been schooled on the procedure for job search, and this has encouraged me to go for further search so that I can have access to a job. These young job seekers with qualification also have the opportunity to meet employers through this orientation day organized by the National Employment Phone. The National Employment Phone is organizing this job discovery days to help job seekers to inform them about what we are doing here in National Employment Phone. It's a kind of open doors. So you have to show them what we are doing day by day. So we also organize a job market. Les objectifs poursuivis. The objective of this Job Discovery Day is also to train these young people on how to search for a job through practical lessons we are dishing out. Some of them will leave here with tools to draw up a project or begin a feasibility study for a project, and certainly some will pick up jobs at the end of the day. According to the officials, job search tools and job opportunities are appropriate solutions. Something else, this time literature, as there is a book, Boundless Love, titled Boundless Love, that has been launched. And in the whole book, it talks about the absence of love in family circles and, of course, marriages that have broken up as a result of the absence of love. Boundless Love equally talks about crime waves in the society and juvenile delinquency. Mardi reports. In less than 2 months in Cameroon, crimes related to conflicts between intimate partners, insecurity, violence, infanticide, suicide, rape, families breaking, resulting to high rates of divorce, and a lot more have increased. No day passes without cases being reported. These great societal problems have gripped a majority of the population, leaving many in the constant fear of the unknown. Can all these problems described as a cankerworm be blamed on the absence of love in society? Bamasa Njonkang, a writer and publisher, is disturbed by such happenings in society. Boundless love, to me, I think is one of the long-awaited tools that I've waited to release it to the public.
because in a generation like ours where people are bleeding everywhere, I thought it much that I could contribute to solve the pain, the hurt that people are going through, the trauma that people are facing every day. So Boundless Love is a book that has been designed to help people overcome trauma of all sorts, to help people who are living, children who are living on the street know that they are also important, know that they have a lot of value to contribute to the community and to the society, to help people who are suffering from broken relationships to heal up, and to help people learn how to build relationships right. The book Boundless Love illustrates breakups in most families as a resultant consequences of the absence of love. Presently, Boundless Love is available on Amazon, it's available on Kingdom Press, and it's available at all press bookshops around the country. Boundless Love is a 9-chapter book that seeks to address real-life stories and practical principles on how love should be built and sustained. The official launching of the book in Douala, April 29, saw the presence of Peace Crusader and legal mind Tumfo barrister Nico Hale, men of God, and hundreds of other persons who applauded the young publisher and writer for his engagement in ensuring a safe and loving society for all. Boundless Love is at the disposal of every Cameroonian. And that draws the curtain for this edition of the 1 p.m. Bilingual News with me, Kejang Henry, Atimba and Monique Naosi. Thanking you graciously for being there with us. Good day, Monique. Good day, Henri Kejang Atimba. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir regardés. Nos programmes se poursuivent. Demain, 13h à la même heure, nous serons des vôtres avec...